الليكتشر هذه راح نتكلم عن developmental problems and the child with the special needs. mainly بنغطي cerebral palsy, ال ADHD والautism. طيب, features of developmental problems. As we said, developmental problems present in the perinatal period, يعني المنطقة اللي حوالين الولادة, المرحلة هذه, and throughout childhood with developmental delay. فإذا متى ما كان هنا في مشكلة في النمو راح تبين لك ك developmental delay وقت ما تسوي لهم assessment. The difference with their peers increases as the child gets older. بيبين الفرق واضح كل ما زاد عمر الطفل, بيوضح الفرق في النمو. ما نتكلم عن النمو الجسدي, نتكلم عن النمو الإدراكي. بيكون في وضوح أو فرق واضح بينه وبين أقرانه اللي في نفس عمره. Cerebral palsy is the most common cause of motor impairment in children so far. In autism spectrum disorder, there's abnormal development of social and communication skills. في أمراض الطيف التوحدي مشكلتهم الرئيسية اللي هي الاتصال, مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية, هي المنطقتين اللي تكون متأثرة بشكل كبير. Attention deficit hyperactivity disorder اللي هو ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه needs to be differentiated from normal boisterous children. Keep in mind خاصة في التودلرز يكون أشقي يعني بشكل عام, يحبون يلعبون كثير, ما يسمعوا الكلام. فالواحد لازم يفرق هل هذا normal behavior ولا it is for real an ADHD. زي ما قلنا قبل, during infancy and early childhood, problems often present as an age when specific area of development is most rapid and prominent. فالmotor problems will be apparent during the first 18 months of age. Speech and language problems would be between 18 and 3 years. Social and communications would be apparent between 2 and 4 years. وعرفنا ليش؟ لأن وقتها يكون فيه تطور أقصاه بالنسبة للأشياء هذه. Abnormal development may be caused not only by neurodevelopmental disorder, but also by ill health or if the child's physical or psychological needs are not met. إذا صار عندك سويت assessment ولقيت إن في واحد عنده delay, ما هو قاعد يكتسب الأشياء زي ما هو مطلوب إنه يكتسبها, ما هو بس إنه عنده بسبب إنه عنده neurodevelopmental disorder, صح, لازم تفكر في هذه الأشياء كديفرنشيال إنها ممكن تسبب هذا التأخر في النمو, لكن فكر في الأشياء الثانية. ill health, any chronic disease could cause developmental delay, أو if the child's physical or psychological needs are not met. ناقشنا وش الأشياء psychological وناقشنا وش الأشياء physical. Now you should as well ask the parents if they are met or not. Are they providing these needs for the child or not? Formulate a developmental picture in terms of gross motor, vision, fine motor, hearing, speech and language, and social, emotional and behavioral. اللي هي four categories اللي قلناها. لأن ممكن زي ما قلنا ممكن واحد يكون normal في الجروس موتور بس عنده delay في الفاين موتور, والسبيتش واللانجوج والبيهيفير كلها كويسة. فممكن يصير عندك delay in one area, ممكن يصير عندك في two areas, ممكن يكون عندك في كل areas. فمهم إننا نفصل which area is affected. As you become more confident, you will screen all these skills simultaneously. طبعا يعني كskill, the more you get used to assess children's development, you'll be faster and more efficient. Remember to adjust developmental expectations for prematurity. زي ما قلنا, you have to use the corrected age, not the chronological age, for the first 2 years. At the end of developmental screening, you should be able to describe what a child is able to do and what the child cannot do. If the abilities are within normal limits for age, and if not, which developmental fields are outside the normal range.
زي ما قلنا. في clinical signs to look for that may aid diagnosis or guide investigations. لأن احنا الآن مثلا واحد قاعد تسوي سكرينينج ولاحظت إنه عنده delay، نفرض إنه عنده delay مثلا في الجروس موتور is delayed. من الأشياء اللي لازم تنتبه لها، احنا الآن بنحاول نعرف وش السبب إنه عنده delay. You have to pay attention to these clinical signs whenever you have a child with developmental delay. The patterns of growth are important, so you have to check his height, weight, head circumference. Okay, check for any dysmorphic features. Dysmorphic features أي شيء في الوجه ما هو طبيعي، سواء يعطيك سندروم معين، مثلا عنده مواصفات معينة في الوجه تقول إنه مثلا عنده trisomy 21، عنده داون syndrome or any other dysmorphic features. بنفصل شوي بعض dysmorphic features for specific genetic diseases. فالface, limbs, body proportions, cardiac genitalia could be associated with certain diseases. Skin, neurocutaneous stigmata زي neurocutaneous diseases could affect the development. بنناقشها بالتفاصيل بالneurology lectures. Is there any injuries? Cleanliness. هل الولد نظيف ولا في neglect؟ باين إنه في إهمال. هل في injuries that would make you suspect child abuse? CNS, abnormal posture, symmetry, wasting of the muscles, abnormal tone or power, deep tendon reflexes, clonus, plantar responses, cranial nerve examination, for full CNS examination. The same with the cardiovascular. Some diseases are associated with congenital diseases, so you have to pay attention. Is this part of it? Visual function is very important to check the vision and the hearing. And the patterns of mobility, which hand is dominant, communication with social skills and cognition. You have to assess them in terms of examination for developmental delay. زي ما قلنا, many examination findings can be predicted from observation of functional skills and behavior. Many parental concerns about their child's development are found to be variations of normal, in which case the parents should be reassured. كثير من الحالات اللي تجينا في العيادة بس الأهل يصيرون قلقين لكنه ضمن الطبيعي. زي ما قلنا مثلا الولد ما مشى على عمر مثلا خلينا نفرض 15 شهر ويجون قلقين، نقول لهم انه ما زال طبيعي، ننتظر الى 18 شهر الى سنه ونص. If in doubt, observe the child's progress over a period of time. اذا عندك اي شك قل لهم تعالوا لي بعد شهرين وشوف كيف تطور. في بعض المصطلحات اللي نستخدمها في موضوع developmental، فهذه definitions عشان if you come across it you would know what we mean by them. Delay implies slow acquisition of all skills. هذا بنقول global delay, or if one particular field or area of skill. مثلا نقول gross motor delay. لما نقول gross motor delay معناته بس gross motor developmental is delayed. لما نقول global delayed معناته كل الfields اللي we assess for all delayed. Learning difficulties used in relation to children of school age and maybe cognitive, physical, or both. وأحيانا يصير عندهم بس functional skills disorders. مثلا بس عندهم مثلا مشكلة مثلا مع الماث فقط. هذه عندهم يصير عندهم learning difficulties، عندهم صعوبات تعلم. Impairment, loss or abnormality of physiological function or anatomical structure. هذه يستخدمها impairment. Okay. Disability, any restriction or lack of ability due to the impairment. So عندهم disabled. The term handicap is now discouraged as it can imply a person deserves pity. Difficulty and disability are often used interchangeably, but difficulty is used particularly in an educational context. في الغالب نفس الشيء زي ما قلنا، الناس اللي عندهم صعوبات تعلم احنا نستخدم معهم difficulty. Disability في الغالب نستخدمها اللي عندهم مشاكل جسدية ما هي cognitive. الcognitive نقول عندهم أشياء difficulty. الfunctional نسميها disability. Okay.
هذه pattern of abnormal development whether it's global or specific. الناس يختلفون في ناحية التطور. طبعا التطور الطبيعي اللي هم شايفينه بالمنطقة الصفراء هذه النورمال. طبعا هذا الميديان 50% من الناس مثلا they will acquire this skill by this age و this skill by this age وهذا normal range as long as you are within this range you are normal وهذا limit. okay, if you don't go to this limit you are abnormal. يختلفون الناس. في ناس مثلا يمشون طبيعي بعدين يجيهم acute insult to the brain سواء حادث سواء infection سواء bleed normal development بعدين يصير عندهم هذا acute insult to the brain يصير لهم acute regression لل developmental skills حتى they may lose some skills. مثل واحد يكون يمشي بعدين ما يصير يمشي بعدين they will acquire some skills the brain would develop some other connections to overcome some of the difficulties but they will not be back to normal as you see. They will have some progression but it's not a normal. For some others they will start low but they will have a slow but steady so they will acquire new skills but at a slower rate. بدل ما ياخذ منهم موضوع شهرين ياخذ منهم 6 شهور for each skill but they will acquire it along the road. في ناس يصير لهم بلاتو يوصلون مثلا مرحلة العمر 2 سنين يوقف على عمر 2 سنين خلاص he would not acquire any new skills فيصير عمره 3 وكل شيء يقدر يسويه مطابق للي يسويه الشخص عن عمر 2 يصير عمره 4 ونفس الشيء السكيلز كلها حقته على عمر تقريبا 2 هاي يصير عندهم بلاتو. في ناس يصير عندهم regression some diseases نسميها neurodegenerative disease هيصير عندهم degradation للCNS system ف they will acquire some skills and then they would lose it. فبيكون ماشي طبيعي الطفل لين عمر 2 فرضا بعد عمر 2 بدأ يفقد مثلا كان يقول كلمتين in a sentence بعدين بدأ يقول بس كلمة واحدة بعدين صار يقول يغاغي مثلا أو فرضا كان يمشي ويركض فجأة ما صار بس يمشي بعدين صار بس يوقف بعدين صار ما يقدر يوقف حتى. هذه كلها يصير regression and loss of acquired milestones. في different abnormal patterns واضح على حسب disease. Each disease has its own pattern. plateau يعني يوقف خلاص ما يتطور زيادة يوصل مرحلة ما يكتسب مهارات زيادة خلاص he would plateau. يوصل مثلا على عمر 2 ما يصير له regression بس ما راح يفقد أي شيء اكتسبه ما راح يفقده بس ما راح يكون عنده any new skills. ف this is a plateau. يوقف على عمر 2 أو على عمر 3 سنوات. فيختلف طبعا ما يحتاج تعرفون تفاصيل بس إنه عشان to keep in mind إنه في different patterns of abnormalities. طبعا the gap between the normal and abnormal development becomes greater with increasing age and their form becomes more apparent over time. في البداية تشوفون الفرق بين الابنورمال والنورمال في البداية مثلا هنا على عمر 2 ما في فرق كبير between النورمال والابنورمال بس شوفي على عمر 6 سنوات if he doesn't develop normally it would show. فعشان كذا في البداية يحتاج إن الطبيب يكون حذر لأنه الأهل يمكن ما يلاحظون بعض التفاصيل البسيطة. فمهمة الطبيب خاصة في أول 2 سنين إنه يكون متنبه إنه يلقط أي علامات ممكن تكون developmental delay ما راح تكون واضحة للأهل. بعض الأحيان ما راح تكون واضحة للأهل إلا إذا سألت specifics. في الغالب الأشياء الواضحة الأهل بيجونك مثلا على عمر 5 أو 6 لأنه واضح إن الطفل متأخر. أي واحد بيشوفه في الشارع واللي بيشوفه في مكان عام بيلاحظ إن هذا الطفل متأخر وأنت بنفس الشيء لاحظتوها. إذا شفت واحد عمره مثلا 1 ولا 2 سنين يمكن ما تلاحظ إنه الطفل متأخر حتى إذا كان متأخر.
لكن اذا واحد عمره 5-6 سنوات you can spot him easily في ال public places that he's a delayed child. صح؟ فهذا المقصود. زي ما قلنا limit age denote beyond the normal age. Choice of investigation يعتمد على what do you think the underlying abnormality. فيحتاج تجمع ال clinical findings وال child's age what area is delayed to decide. طبعا في عندنا واحد من التخصصات في البيدياتريكس اسمه developmental pediatrics. في sub specialty في البيدياتريك اسمها developmental pediatrics. They would take care of these children. فاحنا كبيدياتريشن we would screen them. Once they have an abnormality and they are delayed, they need more investigations, we would refer them to a developmental pediatrician. Unfortunately, in some children, no cause can be identified, even after extensive investigations. ما ندري وش السبب. نقول للأهل we don't have a clear cause why your child is delayed. طبعا أكيد في cause بس وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زي ما قلنا global, if once we say global developmental delay, it implies delay in acquisition of all skill fields اللي هي gross, social, fine, and language. It usually becomes apparent in the first 2 years of life. If it is global developmental delay بيوضح من البداية. Unlikely to be associated with cognitive difficulties. بس الكوجنيتيف لأنها ما تتطور إلا later on في البداية ما تبين. فنقول للأهل ما نقدر نحكم الآن على قدرات العقلية بدري، لكن في الغالب أنها راح تكون متأثرة وراح يبين مع الوقت. طبعا بتفصيل ما هو من مرة. الحين نتكلم عن abnormal motor development, okay? Whether it's gross or fine. We're not talking about social, we're not talking about language. This may present as delay in acquisition of motor skills, whether it's head control, rolling, اللي هو يقلب وهو منسدح, sitting, standing, walking, problems with the balance, abnormal gait, يصير مشيته فيها abnormality, سواء يمشي على أطراف أصابعه, tiptoe, asymmetry of hand use, involuntary movements, whether it's seizures or other abnormal movements, loss of motor skills. Rarely يصير لهم loss. بس ما زي ما قلنا في neurodegenerative diseases يصير لهم regression and they would lose some motor skills. زي ما قلنا motor development most likely would most of it will happen during the first 2 years of life. They usually would present in the first 2 years of age. Anyone with abnormal motor development will present in the first 2 years. ففي الغالب إذا واحد عدى السنتين ما عنده abnormal motor development, it's unlikely that he has an underlying motor disease. Causes of abnormal motor development include central motor deficit, اللي هو cerebral palsy, we'll discuss it in details, myopathies, muscle diseases, spinal cord lesions, or in a part of another disease that's affecting all systems as a global developmental delay. وش نقصد بالهاند dominance؟ طبعا انك يتحدد الواحد انه هل هو ايمن او اعسر، هل هو يستخدم اليد اليمين او يستخدم اليد اليسار. هذا ما يحصل الا في بعد الاول سنه، تمام؟ من بعد سنه الى سنتين. Asymmetry of motor skills during the first year of life is always abnormal and may suggest an underlying hemiplegia. إذا جاك شخص خلال أول سنة ونص بدأ يستخدم بس يد واحدة في كل شيء، صار عنده hand dominance، هذا abnormal، لأنه ممكن إنه عنده already hemiplegia، لأنه اليد اليسار فيها ضعف فما يستخدمها أبداً، فقاعد يستخدم اليد اليمين. If you see hand dominance in the first year of age is always abnormal, okay? Late walking, لأن قلنا limit age للwalk is 18 صح؟ It needs to be differentiated from children who display normal locomotor variant, زي ما قلنا bottom shuffling will command crawling, they will walk later than crawlers، خاصة bottom shuffling.
we may allow them to pass at 18 months if all other areas of development as normal. اوكي. او بعض الناس يصير عندهم joint hypermobility، ممكن يتاخرون شوي في المشي. And that's not because they have underlying abnormal motor development, just because of their hypermobility of the joint. Concerns about abnormal motor development needs to be assessed by neurodevelopmental pediatrician and physiotherapist. فإذا كان عندك concern about motor development في الغالب يا تحولهم على النيورو أو الفيزيوثيرابي أو both. الأفضل إنه both. طبعا ongoing physiotherapy يحسن الموتور development. It is part of the treatment. Physiotherapy is very important and very beneficial to improve the outcome. The cerebral palsy, okay? It's a permanent disorder of movement and or posture and of motor function, okay? حطوا في بالكم cerebral palsy is affecting mainly the motor. It could affect طبعا الأشياء الثانية, but it's mainly a motor function disease due to a non-progressive abnormality in the developing brain. فالbrain it has to be developing. والabnormality or insult is non-progressive. Something happened and stopped. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by a disturbance of cognition, communication, vision, perception. طبعا في الغالب لأن الانسلت اللي صارت تأثر على أشياء ثانية، بس ما هو شرط. If it's only a motor function abnormality is a cerebral palsy. بس في الغالب إن الانسلت is severe that's affecting other areas of the brain. Although the causative lesion is non-progressive and damage to the brain is static, clinical manifestations emerge over time, reflecting the balance between the normal and abnormal cerebral maturation. صح إنه الانسلت حصلت، لكن أثارها we have to wait to see what areas of the brain has already affected or not. زي ما قلنا الموتور dysfunction is usually evident early لأنها هي الاريا اللي بتبين بدري. If the brain injury occurs after the age of 2 years, it is diagnosed as acquired brain injury, not cerebral palsy. لأن زي ما قلنا هنا cerebral palsy في التعريف it is in the developing brain, so it is in the first 2 years of life. If any insult to the brain happens after the 2 years of age, it's not a cerebral palsy, it is acquired brain injury. But still, the cerebral palsy is the most common cause of motor impairment in children. It causes 80% of it is antenatal, whether it's due to hemorrhage or ischemia to the brain, cortical migration disorder, structural mild development of the brain, or genetic syndromes or congenital infections. بس 80% تحصل قبل الولادة. 10% منها due to hypoxic ischemic injury before or during delivery. عشان كذا عندنا نحاول هذا في يدنا إذا نمنعه. It's easier to prevent this. And 10% are postnatal in origin, which we could prevent. فإحنا تركيزنا في الأساس يصير على 20% this that we could maybe alter and prevent cerebral palsy. 80% the other اللي happens in the antenatal, it's very hard to alter. The preterm infants are especially vulnerable to brain damage لأنهم يصير عندهم شيء نسميه periventricular leukomalacia. الventricles اللي في brain يصير عندها leukomalacia secondary to ischemia and or secondary to severe intraventricular hemorrhage. يصير عندهم hemorrhage within the ventricles أو ischemia وتتأثر المناطق اللي حوالين ventricles in the brain. وممكن تسبب cerebral palsy as well. Postnatal causes يا إما infection, meningitis, encephalitis, head trauma سواء بحوادث accidental or non-accidental. accidental إنه يصير شيء عرضي أو non-accidental زي in child abuse. Hypoglycemia
Hypoglycemia could affect the brain. If it is severe, it may affect it permanently. Hydrocephalus بنناقشها طبعا وقت نناقش النيورولوجي، أو hyperbilirubinemia بنناقشها في النيوناتال جوندس. البيليروبين is very toxic للبرين، خاصة البيزال ganglia. MRI is not required to make diagnosis. Diagnosis is clinical. So to make a diagnosis is clinical diagnosis. You don't need to do an MRI. The clinical presentation of cerebral palsy, many children who develop cerebral palsy will have been identified as being at risk in the neonatal period. Early features بصير عندهم abnormal limb or trunk posture, okay? Feeding difficulties، يصير عندهم يشرقون بسهولة، ما يقدرون يمضغون، بطيئين. They vomit frequently. The muscles of either mastication or swallowing will be affected as well, part of the motor. Abnormal gait once they start to walk. Asymmetry, hand function before 2 months of age. زي ما قلنا hand dominance in the first year. This is abnormal. Primitive reflexes may persist and become obligatory. في شيء بنناقشه بعدين بالneonatal examination في الكلينيكال براكتس نسميه primitive reflexes. primitive reflexes هذه reflexes لا إرادية تصير عند النيونات and should disappear by certain age. If it doesn't disappear, this is abnormal. فعشان كده نقول primitive reflexes may persist. So if it persists beyond the normal age of disappearance, this is abnormal. تفاصيلها بتكون في neonatal examination. ها ما مهم مرة بالنسبة لكم، بس يبين لك وش الأشياء normal by certain age and the limit age for it. And what would be abnormal in the cases of motor development in cerebral palsy. زي ما قلنا diagnosis is made by clinical examination. So it's clinical examination. You don't need to do any investigations. عندنا أنواع للcerebral palsy. في spastic cerebral palsy, whether it's bilateral, unilateral, dyskinetic, ataxic, and other. Okay? في شوية تفاصيل بنشرحها وبشرح لكم أشياء مهمة فيها. طبعا هنا unilateral cerebral palsy اللي هو hemiplegia, whether it's spastic or dystonic, أو bilateral spastic cerebral palsy هنا يصير diplegia. So هنا hemiplegia يعني نص شخص متأثر. Okay? So this one side of the body is affected. Okay? Opposite to the side of the brain lesion. ففي الغالب هذا بيصير بسبب middle cerebral artery infarct. Okay? يصير عندهم infarction for one hemisphere. يصير عندهم half of the body is affected, but the other part is functioning. هيصير عندهم hemiplegia. Okay? Diplegia, okay, predominantly affects the legs. في الغالب يصير عندهم مشاكل في lower limbs. The upper limbs is normal. نسميها diplegia. Okay? في الغالب متى بتصير؟ يا اما اذا كان عندهم damage to the periventricular areas خاصة في prematurity. Okay? هذول اللي most at risk. Okay? هذا اللي يحتاج تعرفونه on what are the clinical presentation. Bilateral spastic cerebral palsy اللي هو quadriplegia. Okay? Which is a 4-limb pattern. هنا both arms and legs are involved. هذا في الغالب الاتيولوجي بيكون extensive damage to the periventricular areas and including the cortex. عشان كذا يكون كل الأطراف is affected. All the limbs are affected. Dyskinetic هذا يصير عند dyskinesia. Dyskinesia اللي هم تصير عندهم abnormal movements, whether it's dystonia, acidosis, chorea. هذه مهمة انك تعرفونها يا اما تكون due to perinatal asphyxia affecting the basal ganglia, because the basal ganglia is giving you the
dyskinesia. Or kernicterus. Kernicterus is due to the hyperbilirubinemia. If you have an infant or a newborn who had a hyperbilirubinemia that was not treated appropriately, this bilirubin will be deposited في basal ganglia, causing what is called the kernicterus. Once it's in the basal ganglia, it will cause dyskinetic cerebral palsy. Okay? بناخذ الكرنكترس once we discuss neonatal hyperbilirubinemia اللي هو الصفار جوندس. هذا كيف يكون شكلهم اللي عندهم الكوادريبليجيا. شوفون legs are scissoring كأنها مقص. هذا abnormal. If you have hypertonia بالlower limbs, الرجلين تشبك على بعض، تلف على بعض زي كذا كأنه scissor، كأنه مقص. This indicates there is a hypertonia بالlower limbs which is due to the upper motor neuron lesion. نفس الشيء تشوفون الhands is fisting and وضامة على الجسم، ما هي نازلة. اوكي؟ هذا بس تفاصيل الديسكاينيتيك. الكلام المهم هو اللي شرحت لكم بالسلايدز في البيكتشرز. هذا بس تفاصيل لها، ما هي مهم انك تعرفون تفاصيل الكوريا والاثيتوسيس والديستونيا. انا مشور بالنيورولوجي بالانترنال ميديسن they probably covered this. نوع ما ناقشناه بالصور اللي هو الاتاكسيك hypotonic cerebral palsy من الاسم. It is ataxia. Mostly it is genetically determined. ما في cause لا because they have the gene. As you could guess, because of the ataxia, it is involving the cerebellum. So when it's due to acquired brain injury, the cerebellum is the affected area. يصير عندهم ataxia, يصير عندهم incoordination, intention tremors, all the signs of cerebellar involvement. فواضح من الاسم which area is affected and how it's presenting. The management, the parent should be given details of the diagnosis as early as possible. So again, it's clinical diagnosis, you could make a diagnosis. The prognosis is very difficult during infancy. ما ندري وش الاريا that are affected. وهذا اللي غالب نقول للاهل، نقول الاهل ما نقدر نقول لكم وش الاشياء اللي راح يكتسبها طفلكم. هل الكوجنيشن is affected؟ هل اللانجوج is affected؟ ما نقدر نقول. حتى لو سوينا MRI في الغالب ما نقدر نقول. The only way to tell is to wait and see. ما لنا الا ننتظر ان الطفل ينمو ويكبر ونشوف وش الابيلتيز that he could develop. طبعا في الغالب they would have other problems and will make their care needs a multidisciplinary approach. يحتاج أكثر من one team taking care of them. هذا نفس الشيء. It's not an exam material بس لكم للإطلاع عشان تعرفون. طبعا أكثر مشاكل اللي تكون عندهم إنهم تكون عندهم إن الهايبرتونيا لأنها upper motor neuron lesion. Upper motor neuron lesion will cause hypertonia. مع الهايبرتونيا بيصير عندهم contractures because if they're not moving the joints يصير في fibrous tissue على الجوينتس يصير عندهم contractures. فإحنا ما نبغى إن الجوينتس تصير في وضع معين وثابتة عليه. فالفيزيوثيرابي is very important إن الأهل يحركون الجوينتس all the time. وفي other modalities that we can give to make them not as hypertonic. التون نخففها شوي. من ضمنها البوتولونيوم توكسين اللي هو البوتوكس. نعطيهم بوتوكس injections في المسلز. زي ما تعرفون البوتوكس يسوي paralysis للمصل. أحيانا جزء معين من النيرف روتس نقطعها اللي نسميها dorsal rhizotomy تقلل spasticity. من الأشياء المستخدمة بكثرة في cerebral palsy patient
اللي هي الباكلوفين انتراثيكالي، يحطون لهم بامب انتراثيكال في سباينال كورد في الانتراثيكال سبيس، تفرز الباكلوفين. الباكلوفين يرخي العضلات، اوكي، which is a skeletal muscle relaxant عشان ما يصيرون spastic. في another modality but not used as commonly اللي هي deep brain stimulation of the basal ganglia. هذه في الغالب تستخدم مع dyskinesia. Okay, this is just for your information, it's not for exam. خلصنا الحين مع الموتر abnormal motor. خذنا example لها اللي هو cerebral palsy. الحين بناخذ واحدة من الcommon abnormal development للsocial والcommunication skill اللي هي الautism spectrum disorder اللي هو طيف التوحد. Children who fail to acquire normal social and communication skills may have an autism spectrum disorder. The worldwide prevalence is 7.6 per 1,000 persons. It is more common in boys and presentation is usually between 2 and 4 years of age. لأن هذه الفترة اللي تتطور فيها وتوضح فيها الcommunication والsocial skills. وش الفيتشرز لهم؟ السوشيال interactions here عندهم impaired, ف they do not seek comfort, don't share pleasure, and they do not form close friendship. ما يحبون يكونون صداقات. ما يحب they don't seek comfort. تلقاه مثلا ما يحب إنه الأهل يضمونه يحضنونه، ما يهتمون بهذه الأشياء. they don't share pleasure. إذا كان مبسوط ما يهتم إنه يكون يوري إنه مبسوط للأهل. الأطفال الطبيعيين إذا انبسط يبغى أبوه وأمه يشوفونه، يحاول يلفت انتباههم. الأطفال اللي عندهم طيف توحد لا. prefers own company, no interest or ability in interacting with peers. نفس الشيء وقت ما يلعبون مع الأطفال الطبيعيين يحبون يلعبون مع الأطفال الثانيين. they really enjoy playing with others. الأطفال اللي عندهم توحد لا، تلاقيهم منعزلين، ما عندهم أي interest to play with others. gaze avoidance هذه important. they avoid eye to eye contact، فما تلقى عندهم eye to eye contact. lack of joint attention نفس الشيء، ما يهتمون إذا أحد زعلان أحد مبسوط. socially and emotionally inappropriate behavior، أوقات مثلا يبكون فجأة يضحكون فجأة، inappropriate behaviors. does not appreciate that others have thoughts and feelings، ما يحسون بالآخرين. and lack of appreciation of social cues، إذا مثلا وريته ملامح إنك غضبان ما يلقط إنك غضبان، وريته ملامح إنك فرحان ما يلقط إنك فرحان. الطفل الطبيعي إذا وريته ملامح إنك غضبان يخاف، إذا وريته ملامح إنك مبسوط يبتسم معك يضحك. they lack this. okay. هذا بالنسبة للsocial interaction. they have impairment in social interactions. The others is speech and language. It's affected as well. But they have delayed speech and language, limited use of gestures and facial expressions. ما يستخدمون الإيماءات اللي هي body language. okay. ولا الfacial expressions. فتلقى ما عندهم facial expressions، ما عندهم الإيماءات والbody language. formal pedantic language, monotonous voice. نفس الشيء، عندهم الفويس عندهم تون واحد، ما يبين وهو يتكلم هل هو سعيد هل هو زعلان، لا دائما one tone. اوكي. طبعا keep in mind احنا عشان كذا احنا نسميهم autism spectrum، ما هم autism disease. نقصد by spectrum انه بالعربي نسميه طيف، انه في ناس عندهم mild disease وفي ناس عندهم very severe disease. ففي ناس عندهم علامة أو علامتين بس من الأشياء اللي قاعد أقول لكم إياها، أو تكون بسيطة، وفي ناس لا تكون واضحة جدا. فكلهم يقعون في نفس السبيكترم. impaired comprehension with over literal interpretation of speech نفس الشيء، ما يقدرون يحللون كلامك بشكل واضح. echoes questions، إذا سألتهم بعض الأحيان أسئلة يعيدون نفس السؤال بالضبط ما يجاوبونك عليه، كأنه صدى لك. اوكي. repeat instructions، احيانا تعطيهم تعليمات يعيدونها لك. refers to self as you،
يتكلم عن نفسه يتكلم عن أنت. that's fine. من الأشياء اللي تميزهم أيضا تكون عندهم ritualistic and repetitive behaviors. عندهم طباع وأشياء يحبون يكررونها. من ضمنها violent temper tantrums if disrupted. إذا كان مركز شيء معين وانقطع منه يثار غضب بشكل كبير مرة ويبكي ويعصب بشكل مبالغ فيه. Unusual stereotypical movements such as hand flapping and tiptoe gait. أحيانا يكون عندهم فرفرة باليدين، هذه الهاند فلابينج، يمشون على أطراف أصابعهم. هذه من الأشياء اللي تكون stereotypical movements موجودة عند بعضهم اللي يكون عندهم autism. بس keep in mind ما هو أي واحد عنده hand flapping is autistic. You have to see the other areas as well. Concrete play. يحبون مثلا ما يلعبون كرولز. مثلا تعطيهم سيارة ما يمسك السيارة يلعبها على أنها سيارة. تلقى مثلا يقلب السيارة ويقعد يدور العجل اللي في السيارة. يحبون الأشياء اللي سبيننج، الأشياء اللي تدور مروحة، تلقى يركز في المروحة وهي تدور. إذا مسك شيء فيه كفر يقدر يقلب لك الكفر يخليه يدور على نفسه. يحب يرتب الأشياء. مثلا عنده سيارات ما يلعبها كأنها سيارة ويلعبها تيتيت ويمشي، لا يرتب السيارات في بباتر معين. يحبون يرتبون الأشياء. فهذه كلها تكون concrete play تكون موجودة عند اللي عندهم autism. Poverty of imagination and play and general activities. ما عنده تخيلات للأشياء، ما يقدر يسوي قصة مع نفسه، يتخيل أشياء مع اللعب. Okay. Hyper or hyporeactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of the environment. الحين يكون مرة حساسين للضوضاء، لعلامات معينة تضايقهم، نور معين. فياما يكونوا hyper or hypo. فالسنسوري انبوت ياما يكون يزعجهم مرة أو ما يعني لهم أي شيء. واضح؟ هذه كلها صفات للي عندهم autism. في الغالب يكون عندهم comorbidities، عندهم other areas affected. طبعا يصير عندهم general learning and attention difficulties. ثلثين منهم يكون عندهم هذا الشيء. seizures ربعهم يكون عندهم. affective disorders يصير عندهم anxiety, sleep disturbances أو ADHD. Okay? Where only some of the behaviors are present, the child may be described as having autistic features, but not the full spectrum. نقول عندك صفات توحدية بس، أو عندي ابنك صفات توحدية بس ما عنده الطيف كامل. واضح؟ هاي بس شرحناها كلها بس for you to. بعضهم يحب more of a visual memory، فبعض الأشياء زي هذه تساعدك إنك تتذكر في الإكزام. في واحد من ضمن السبيكترم حق الأوتيزم اللي هو Asperger Syndrome. Asperger Syndrome refers to a child with the social impairments of an autism spectrum disorder, but at the milder end. هذا يصير very mild disease. And near normal speech development. Speech is almost normal. Mainly they are having a social impairment. Well, cognitive usually is good. Such children still have major difficulties with give and take of ordinary social encounters, stilted way of speaking and narrow, unusual, and often intense interest, which they do not share with others and are often clumsy. In reality, autism spectrum disorders are a continuum of behavioral states ranging from severe, زي ما قلنا, with severe learning difficulties to a milder Asperger syndrome, or to autistic features secondary to other clinical problems. يصير عندهم another clinical problems سببت لهم صفات توحدية بس ما عندهم توحد. واضح؟ في Asperger syndrome في الموفي القديم رين مان، توم كروز، الشخصية اللي معه أخوه كان عنده Asperger syndrome. It has like مثلها بشكل حلو صراحة to imagine how they present with Asperger syndrome. طبعا كان عنده very good abilities للماث. فهذا already we discussed. طبعا autism تشخيصه طبعا في عندنا tools نستخدمها
عبارة عن أسئلة معينة ولها سكورينج نسألها الأهل. في سكرينينج وفي diagnosis scoring system. طبعا السكرينينج you could use it as a general pediatrician. If he falls in if he gets a score that he's probably an autistic, you should refer him to either child psychiatry or child developmental specialist to diagnose him officially. Okay. طبعا في كلام there's probably multiple etiologies. We don't know the exact cause, but we know that there's probably a genetic component in at least some children. The condition is not the result of emotional trauma or deviant parenting. احيانا الاهل يحاولون يلومون نفسهم يقولون انه ممكن صار توحدي لاني قسيت عليه لاني هاوشته مره من المرات. لا، هذا الكلام غير صحيح. And there's no evidence for suggesting a link between MMR vaccine and autism. طبعا تذكرون في كلام كثير كان في الميديا ان ال MMR vaccine is the one causing autism. في دراسات كثيرة بينت ان ما في اي link between the two. The management is usually lifelong or behavioral management, okay? Behavioral modification, but needs real support to the parents, and it's not an easy one. خلصنا من البروبلم with السوشيال والسبيتش. آخر شيء اللي هو البروبلمز with the concentration and attention اللي هو ال ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه. Keep in mind زي ما قلنا young children are characteristically lively. الأهل بطبيعتهم حركين ونشيطين، أحيانا ما يهتمون بالتفاصيل details. فمهم انك تفصل هل هم فعلا ADHD or a normal child that's just an active child. طيب, in the true hyperkinetic disorder or ADHD, the child is undoubtedly overactive in most situations and has impaired concentration with a short attention span or distractibility. The prevalence 10 to 50 per 1,000. فهو أكثر من الأوتيزم. And again, the boys exceeding the girls in here is threefold, 3 أضعاف. There is a powerful genetic predisposition, and the underlying problem is dysfunction of our brain neuron circuits that rely on dopamine as a neurotransmitter and which controls self-monitoring and self-regulation. So affected children are unable to sustain attention or persist with tasks. So they cannot control their impulses. They manifest disorganized, غير منظمين, poorly regulated and excessively active, have difficulty with taking turns or sharing. إذا كانوا يلعبون لعبة المفروض كل واحد ينتظر دوره عشان يلعب، ما يقدرون، ما يقدر يتحمل إنه ينتظر لين يجي دوره. Socially disinhibited، نفس الشيء، ما يراعون السوشيال نورمالز. سواء في عزيمة تلقاه يلعب يكسر، في مدرسة ما يحترم الفصل إنه هذا الحين فصل لازم يسمع، ينطط من مكان لمكان. They are socially disinhibited. Their inattention and hyperactivity are worst in a familiar or uninteresting situations. فتبين إذا في الفاميليار في بيتهم، أو if they are get bored once they are إذا ملوا تبدأ تصير عندهم hyperactivity والinattention واضحة in these two scenarios. They also cannot regulate their activity according to the situation زي ما قلنا. فتلقاهم يفقدون أشياءهم بسهولة، يضيعون أشياءهم. إذا أعطيتهم تاسك ما يكملونه، خاصة مثلا أعطيتهم مثلا لعبة لازم يسوون 3 خطوات، تلقاه يسوي خطوتين بعدين يطنش. Typically they have short tempers and form poor relationships with other children who find them frustrating. يعصبون بسرعة لأنهم حركين وما عندهم قدرة أنهم يحافظون على تركيزهم، ففي الغالب ما يكونون صداقات لأن الأطفال الثانيين يطفشون منهم لأنهم يأخذون دورهم، يعتدون عليهم، فما يحبون يكونون معهم صداقات.
the children do poorly in school and lose self-esteem. المشكلة هذا الشيء يأثر عليهم سواء نفسيا لأن الناس ما يبغون يكونوا صداقات معهم، وعدم تركيزهم يأثر على أدائهم المدرسي. They may drift into anti-social activities for a variety of reasons. فممكن إنهم يأخذون أشياء anti-social activities، يكسرون، يعتدون، أو أحيانا حتى يسرقون أو أشياء هذه. فمهم إنهم they will be assessed by educational psychologists عشان يساعدهم. طبعا keep in mind بعض الناس يكون عندهم بس more attention deficit بدون hyperactivity، ففي ناس بس يكون عندهم تشتت انتباه بدون فرط حركة، وفي ناس لا يكون عندهم فرط حركة بدون تشتت انتباه، وفي ناس يكون عندهم الاثنين. فkeep in mind في بعضهم يكون عندهم بس واحد من الأشياء هذه أكثر من الثاني، وبعضهم يكون mixed both at the same time. First line management في ال preschool children أو school children if they had mild to moderate disorders behavioral. الbehavioral is very important. فنحاول عن طريق تغيير بعض السلوكيات إننا نتحكم في فرط حركتهم في تشتت انتباههم. For those children in whom this is insufficient, if they are above 6 years of age, نقدر نعطيهم medications. Medications two groups، يا إما stimulants or non-stimulants. طبعا stimulants two groups، يا إما مثال phenidate أو الأمفيتامينز. Yes, it is a stimulant, but it affects them in a negative way, and they will become less active. ما يحتاج تعرفون تفاصيل stimulant non-stimulants، but you know that for those who the behavioral therapy is not sufficient, if they are above 6, they are medications. Okay. The usual approach is not to put the child on medication until behavioral and educational progress is actively promoted by the specific measures. فلازم يفشل الbehavioral قبل ما تبدأهم على medications. In severe cases with high degrees of impairment, simultaneous psychosocial and medical treatment may be required. تجرب الاثنين مع بعض, medications and psychosocial behavioral treatment. It may be necessary to continue medication for several years and sometimes into adulthood. Yearly off medication trial is recommended to evaluate the need for continuing treatment. في الغالب في إجازة الصيف نقول للأهل ممكن يوقفون الميديكيشن ونشوف كيف تحسنه. ممكن إنه طور قدرات عنده إنه يقدر يتحكم في نفسه. ففي الغالب بعد ما توقف السكول نسوي لهم سنويا نسوي لهم off medication trial، نجرب نشوف إذا وقفنا الميديكيشن لقينا إنه متحكم بأعراضه ما نبدأ مرة ثانية، بس لا إذا وقفنا الميديكيشن لقينا نرجع لل ADHD out of control نرجع الميديكيشن. Okay. And specialist supervision is mandatory. It should be done by a specialist who is aware of the side effects of the medication and how to deal with ADHD. ولازم يكون في تنسيق مع المدرسة. طبعا the role of diet in the cause and management of hyperactivity is controversial. Current evidence indicates that the sort of diet which aims blindly to reduce sugars, artificial additives, or colorants has no effect. المفروض ما يسوي الواحد blindly، بس إذا واحد في طفله وقف شيء معين ولاحظ إنه يأثر على طفله إيجابياً، الأفضل إنه يوقفه. A few children display an idiosyncratic behavioral reaction such as excitability or irritability to particular foods. In this, seems likely trying the child on an exclusion of that particular food may be useful. ما يصح نقول للأهل خلاص وقفوا كل السكريات والألوان والإضافات كذا على العمياني، لا نقول جرب واحد وقف السكريات وشوف هل هي فعلا تأثر على طفلك ولا لا. إذا فعلا تؤثر إيجابا على طفله خلاص نقول وقفها، جرب شيء ثاني الآن. لكن إذا وقفها وما في تأثير الأفضل إنه ما يوقفها. In general, foods and drinks with caffeine are not advised. تأثر عليهم سلبا. Overzealous dietary exclusion can lead to malnutrition. لأن خوفنا إنه إذا الأهل وقفوا كل شيء عمياني بدون blindly, it will cause malnutrition. Okay, especially in a child on a stimulant medication that may already have side effects on appetite protection. لأن خاصة إذا كان الطفل يأخذ stimulant medications
لان واحد من السايد افكتس ستيمولانت ميديكيشنز تقلل الابيتايت، فاوريدي الابيتايت قال له، والاهل موقفين عنده نص الاشياء ما ياكلها لانهم بس كذا خايفين انها تاثر عليه، فيصير عنده malnutrition. And that's it for the ADHD and the developmental abnormalities. في اي question؟ رجاء لا احد يطلع بس لاني باخذ الاسماء، بس بصور الشاشه. اذا في اي question ask me now. زين، اتمنى انه كان واضح. I know in new areas probably never got touched by internal medicine، لكن اتمنى لو تحاولون التوتوريال هذا الاسبوع بيكون خفيف